An yi bitar kalubalen tsaro a jihar Sokoto. Masu hannu ga lamarin tsaro sun tattauna sosai kan matsalar. Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta shimfiɗa titin mota a yankin ƙaramin hukumar mulkin Gada. Masu kallon assalamu alaikum, barkamu da sadarwar labaran NTA Sokoto. Yau muna Laraba 25 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1442 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Dalhatu Abdullahi Safiyal Magori. Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta dubi yar shefa da titin mota mai tsawon kilomita 45 da ta hada ƙauyuka 10 daga ƙauyen Tafa Kwallo zuwa garin Kyadawa a ƙaramin hukumar mulkin Gada. Ga Usman Abdulrahman Jibrilla da wannan rahoton. Shi da wannan kudurin dokar ya samu gabatarwa ne daga dan majalisa mai wakiltar Gada ta Yamma Abubakar Altina Kyadawa, da dan majalisa mai wakiltar Gada ta Gabas Kabiru Dauda Tsitse ya bada goyon baya. Shi da wannan kudurin da ya gabatar, idan aka samu aka aiwatar da shi, zai kawo sauki ga al'ummar waɗannan yankunan a wahalhalun da suke yi, musamman mafi yawancin su manoman tumatur ne, inda kuma suna yin shi da yawa, inda kuma yace gyara hanyar kuma za ta ƙara bunƙasa tattalin arzikin wannan jihar. Dibin da gwamnatocin da an kai suka wuce bai su tunani da wannan hanyar ba. Wannan hanyar tana da muhimmanci kwarai ga jama'an nan na garuruwa guda 10 waɗanda muke son a haɗa su. Irin yadda mutane ke da bukata da kuma irin yadda ake noman abubuwa waɗanda za a kai kasuwa, da kuma irin security din da insecurity din da a cikin yanayin da ake cikin yanzu. An samu gudunmawa daga 'yan majalisa da suka fito daga mazaɓar Gwadabawa ta Kudu Abdullahi Garba Sidi da Sokoto ta Kudu ta biyu Malami Ahmad Basakwace. Mataimakin kakakin majalisa Bakar Magaji ya ba da sanarwar cewa majalisar ta amince da ta yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta gina wannan titin a cikin aikin gaggawa. A wani labarin kuwa, kwamitin majalisa mai kula da ƙananan hukumomi da bunƙasa yankunan karkara ya kai ziyarar gani da ido a wasu ayyuka da ake gudanarwa a ƙananan hukumomin Bodinga da Wamako. Kwamitin dai ya kai ziyara ne a aikin da ake yi na babbar asibiti a garin Wamako da kuma tashoshin bada ruwa ga yankunan guda biyu da aka kammala na Bodinga, inda ake kan yin na Wamako, da kuma gina sabbin azuzuwa da kuma gyara waɗanda suka lalace a manya da ƙananan makarantu a waɗannan ƙananan hukumomin. Kwamitin ya yi kira ga 'yan kwangila da su yi aikin a yadda aka ƙayyade da su domin amfanin wannan al'ummar. Shugabannin riƙon ƙwarya na waɗannan ƙananan hukumomin guda biyu sun ba kwamitin tabbacin cewa za su sa ido sosai na ganin cewa an yi aiki mai inganci a waɗannan yankunan. Daga Sokoto, Abraham Usman Jibrila, labaran NTA. An bayyana cewar magance kalubalen tsaro a yankin arewa maso yamma ya ta'allaka ne ga kyautatuwar tsarin tsaro a ƙasar nan da samar da wato kayan aiki na zamani, tare da wanzuwar kyautatuwar dangantaka a tsakanin hukumomin tsaro su kansu a kasar nan. Waɗannan na daga shawarin da aka bayar wajen taron tattaunawa kan matsalolin tsaro da ƙungiyar tsoffin ɗaliban cibiyar koyar da dabarun mulki ta ƙasa ta shirya, wato reshen jihar Sokoto. Ga Nura Ibrahim Gandi da rahoton Musa Abubakar Gombe. Sun dai za a iya cewa damuwar ɗaya ce ta rashin tsaro da ta addabi jihar Sokoto da ma makwabtanta, abinda wannan taron ya mai da hankali kenan domin ganin hanyoyin da za a bi domin shawukan wannan matsalar. Dukkanin masu ruwa tsaki a cikin sha'anin tsaro za su tattauna domin bullowa da wata mafita da za ta kai ga kawo ƙarshen wannan matsalar da za ta tabbatar da ci gaba a cikin wannan yankunan. Masu ruwa da tsakin dai a wannan taron za su fito da shawarwari da kuma hanyoyi da suke ganin za a amfani da su domin inganta ci gaba da walwalar al'umma. Mutane suna nan da yawa za su ba da nasu shawarwari, hanyoyin da ya kamata a bi a tabbatar da an samu zama lafiya
akan waɗannan abubuwa da suke faruwa na sace-sacen mutane da kashe mutane da ake tsakanin wannan. Manufa dai shine waɗannan tsare-tsaren su kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na satar mutane da 'yan bindiga ke yi. To kiran da muke yi ga gwamnati ta tarayya da ta jihohi cewa idan aka ba da shawarwari waɗanda suka kamata a yi wasu abu a kai, a daina aje su a cikin ɗaki ba ya amfani da su ba, ko a daina barin su akan tebur ba ya amfani da su ba, don Allah, saboda wannan abu ya dami mutane. Tare da kuma mai da sauran waɗanda suka guje wa muhallinsu su koma gidajensu ba tare da sun ci gaba da shan wasu wahalhalu ba. Ƙarshen rahoton kenan. Mai da hankali ga shuka itatuwan marmari ga jama'a na daga manyan matakan samar da ci gaba mai ɗorewa a ƙasar nan. Masana sun ce hakan zai kasance wata hanyar kyautata muhalli tare da samar da kudade ga hannun jama'a a ƙasar nan. Har wa ga Nura Ibrahim Gandi da fasarar rahoton Musa Abubakar Gombe. Yanda al'umma ke ci gaba da sare itatuwa domin yin gawayi da kuma itacen dafa abinci na ci gaba da zama abin damuwa, kuma a mafi yawan lokuta waɗannan itacen da ake sarewa ba a shuka wasu da za su maye gurbinsu, wanda hakan ke ta'adi ga rayuwar ƙasa. Kaɗan ne daga cikin al'umma suka san cewa yau wannan ɗabi'ar ta sare itatuwa na illa sosai ga wasu jihohin da aka bayyana a matsayin jihohi na gaba-gaba da ke fuskantar matsalar mamayewar hamada. Irin wannan yanayin ne wannan masani ya bayyana cewa za a iya shawo kansa idan har mutane suka ɗabi'anci shuka itatuwan da za a iya amfana da su. Ana zuwa ana ɗauka itace ana sarewa duk yadda aka ga dama, to wannan ba zai haifar mana da ɗa mai idanu ba. Yana da kyau mu dawo cikin hayyacinmu mu fahimci cewa itacen ga fil azal tare da su Allah ya halicce mu. Za a dai iya samun 'ya'yan itace kamar waɗannan daga irin waɗannan itacen idan aka shuka su, sannan kuma za su samar da ayyukan yi ga mutane irin su Malam Usman Umaru wanda ke sayar da waɗannan 'ya'yan itacen. Za a iya kuma samun katako daga waɗannan itacen wanda za a iya yin amfani da shi wurin yin ƙere-ƙeren abubuwa kamar su jeri da sauransu. Sannan kuma za a iya yin amfani da itacen wurin samar da magunguna. Itace suna bamu inuwa, suna bamu abincin da muke ci, muna amfani da su su bamu iska tatacce wanda muke shaƙa, su zuƙe mu iskan da bai da kyawu da dai makamantan irin waɗannan. So irin amfani ice ya gaba a nanata. Akwai dai alfanu da abubuwan ci gaba daban-daban da za a iya samu daga shuka irin waɗannan itatuwan, wanda ba ko shakka zai kawo ci gaba a tsakanin al'umma. Ƙarshen rahoton kenan. A gaida Musa Abubakar Gombe da wannan rahoton nasa da Nura Ibrahim Gandi ya fassara. An samu sabbin kamuwa da cutar mura mashako 152 a ƙasar nan daga jiya 10 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 miladiya. Jihar Lagos dai ita ke kan gaba da 93, birnin tarayya Abuja bi mata da 21, jihar Oyo tana da 15, jihar Rivers tana da 11. Sauran su ne jihar Bauchi da take da 7, jihar Kwara tana da 2, yayin da jihohin Bayelsa da Edo da Filato suke da 1 kowannen su. Da haka yawan waɗanda suka harbu da cutar murar mashako a Najeriya ya kai 64,336, yayin da 60,333 aka sallame su ga asibitoci bayan sun warke cutar, sai kuma cutar da ta halaka 1,160 har lahira a faɗin ƙasar nan. A bangaren wasanni kuwa 'yan wasan kwallon kafa na tim din Super Eagles na Najeriya su 16 yanzu haka suna nan sun iso gida domin shirin karabkiya da takwarorinsu na kasar Saliyo a wasan fidda gwani ta cin kofin kasashen nafiyar Afirka na shekara ta 2022. Ga Nura Ibrahim Gandi da wannan rahoton. 'Yan wasar tawagar kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles su 16 ne suka fara yin shirye-shirye tun jiya Talata a gabanin karawar da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Leon Stars ta kasar Sierra Leone a filin wasa na Samuel Agbomodia da ke Benin City. Jaridar Disney ta ba da rahoton cewa
'yan wasan 16 da suka fara atisayi a karon farko cikin wannan filin dai sun hada da jagoran tawagar Ahmad Musa, sai William Trust Ekong, Alex Iwobi, Ola Aina, Joy Aribo, Leon Balogun, Zaidu Sanusi da Kelechi Iheanacho da dai sauransu. A wani labarin kuma, jaridar Sport Mall ta ba da rahoton cewa kungiyar kwallon kafar Manchester United na nan na shirye fara zawarcin tsohon dan wasarta wato Cristiano Ronaldo domin ya sake dawowa ya ci gaba da buga mata wasa a kaka mai zuwa. Shi dai dan kasar Portugal din dan shekara 35, kwantiraginsa da kungiyarsa ta Juventus zai kare ne a watan Yunin shekara ta 2020, amma kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar na kokarin sayar da dan wasar ne saboda ta rage kudaden da take kashewa a kansa. Kungiyar kwallon kafa ta PSG na gaba-gaba cikin kungiyoyin da ke neman dan wasan. Shi dai dan wasan wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or har sau 5 ya ci kwallo 71 a wasanni 94 da ya kara a cikin kungiyar ta Juventus tun bayan baruwarsa kungiyar Real Madrid, ciki kuwa har da kwallaye 6 da ya ci a kakan nan ta bana. Daga Sokoto, Nura Ibrahim Gandi, labaran NTA. A gaida na Gandi. Allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar Kaduna Abdulkadir Balarabe Musa rasuwa. Ya rasu da sanyin safiyar yau Laraba a gidansa da ke Kaduna bayan fama da doguwar jinya. An haifi marigayi Balarabe Musa ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 1936. Dan siyasar bangare ne da aka zaba a matsayin gwamnan jihar Kaduna a jamhuriya ta biyu. Ya zama a ofis daga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa tsige shida aka yi ranar 23 ga watan Nunin shekara ta 1981. A jamhuriya ta hudu ya rika mukamin shugaban gamayyar jam'iyyun siyasa a Najeriya masu hamayya. Marigayin shine sakatare na farko da kuma babban akanta na farko a hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta arewacin Najeriya. Allah ji kansa ya kyauta tamu in ta zo. Jama'a labarin kenan sai kuna iya aiko ko muna ra'ayin ku da kuke ganin muna gudanar da aikin mu da zamu kyautata aikin mu zuwa gare ku. Sannan ku sani fa murar mashako gaskiya ce. Ku guji zama a cinkoso, ku rinka wanke hannunku akai-akai tare da yin atishawa ko tari a gefen hannunku. Wannan sako ne daga gidan talabijin na ƙasa yankin Sokoto. Yanzu kuma sai bita wasu daga muhimman labaran da kuka riga kuka ji. Mun ba ku labarin cewa majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta dubi yiwuwar shirfa da titin mota mai tsawon kilomita 45 da ya hada ƙauyuka 10 daga ƙauyen Tafa Kwallo zuwa garin Kyadawa a can yankin ƙaramar hukumar mulkin Gada. Sannan kun ji cewa an bayyana cewar magance kalubalen tsaro a yankin arewa maso yamma ya ta'allaka ne ga kyautatuwar tsarin tsaro a kasar nan da kuma samar da kayan aiki na zamani ga jami'an tsaro tare da wanzuwar kyautatuwar dangantaka a tsakanin hukumomin tsaro su kansu a kasar nan. Waɗannan na daga shawarwari da aka bayar wajen taron tattaunawa kan matsalolin tsaro da ƙungiyar tsoffin ɗaliban cibiyar horar da dabarun mulki ta ƙasa reshen jihar Sokoto suka shirya. Labarin kenan sai ku saurare su a cikin harshen Turanci. Ku ci gaba da ɗaukar matakan kariya. Wassalamu alaikum.
Security Strategies Review in Sokoto has stakeholders brainstormed to end persistent problem. Sokoto State House of Assembly urged executive to construct road in Gada local government area. Good evening, warm welcome to NTA Sokoto News. Today is 25th Rabiul Awal 1442 after Hijrah, which is equivalent to 11th November 2020. I am Musa Abubakar. Sokoto State House of Assembly has called on the state government to construct a 45-kilometer road from Kafakwallo linking 10 villages to Kiadawa town in Gada local government area. Abdurrahman Usman Jubrila has the details. The motion to that effect was moved by Abubakar Altine Kiadawa from Gada West constituency and seconded by Kabiru Dauda Tsitse from Gada East. The motion states that when the road is constructed, it will alleviate the sufferings of the people who are large-scale tomato farmers and also boost the socio-economic activities of the area. In view of the foregoing, I am appealing to this honorable house to call on the state government to construct the 45-kilometer road that from the Tafakwallo village linking 10 villages to our town in the local government area of Sokoto State. Contributions were made by members from Gadabawa South, Abdullahi Garba Sidi, Malami Ahmad Basakwachi from Sokoto South 2 constituency. Deputy Speaker Abubakar Magaji announced the House resolved to call on the state government to construct the road as soon as possible. Meanwhile, the House Committee on Local Government and Community Development has paid an oversight visit to Bodinga and Wamoko local government areas. The committee inspected the ongoing construction of the General Hospital Wamoko, Sami Urban Water Scheme in the 2 local government areas, construction and renovation of basic and secondary schools. The committee appealed to contractors to work according to the specifications for the benefit of the people. Caretaker chairman of the 2 councils assured the committee of their commitment towards ensuring the smooth execution of the projects. In Sokoto, Abdurrahman Usman Jibrila, NTA News. Now, improving Nigeria's security architecture, deployment of technology, and strengthening partnership among security agencies are identified as critical to addressing insecurity in the Northeast. These are some of the suggestions of a security roundtable organized by Alumni Association of National Institute in Sokoto. The report. It's more of the same concern. Security challenges bedeviling Sokoto and its neighbors. Something this gathering is desperate to put behind and move the states forward. It's another round table with major actors keen to push the idea of strategies for countermeasures on the table with the aim of achieving lasting peace and development. Procuring advanced weaponry, exploring the enhanced use of technology in order to provide solutions to prevailing security issues. The role of credible intelligence in security operations and the application of new technologies in overpowering the bandits, insurgents, and criminals in our nation. So today's roundtable is just the beginning of the operationalization of that partnership and understanding. I believe that by the time we are out of this place, we should be able to come up with some solutions and in concrete terms that can be implemented to address these security challenges. I want to assure you all, whatever briefs, suggestions, proposals we feel necessary to put to the government to make our state a better state, we will do so, and I will personally follow with the government. The stakes are high with this forum willing to proffer solutions to what has become a threat to socio-economic development. The expectation here is for critical inputs which can bring swift end to banditry so that normalcy can resume to communities who had suffered so much loss. In Sokoto.
Well, it's time to take a pause for some messages. NTA SOKOTO News continues after the break. Rest of life! Rest of the next life! Rest of the life of the next life! Una! Arrange your voice, podcast now! Hola. Shift. Mind yourself. Social distancing, please. We observe social distance in this house. Bros, I dey watch you. Maintain your social distance. Do what you've never done before. Find your first with the best data deals in town. Dial *777#. Glow. Well, thanks for being there. Part of a greater vision for sustainable development is for people to take advantages around implanting of economic trees. By doing so, experts say it could serve as alternative source of income for individuals and beneficial to the environment. Let's have a look. Way and manner at which trees are felled for cooking fuel in the form of firewood and charcoal is alarming. In most cases, these trees are not replaced and that leave the soil in a compromising state. Little wonder some states in Nigeria are designated as desertification frontline states due to unprecedented scale of deforestation by man. This, environmentalists say, could be reversed if people could take advantages of planting trees, most especially economic ones. Look at it. There are so many important trees around us that gives us a lot of beauty, aesthetics. They also give us they screen noise pollution, they screen air pollution. By and large, they also give us a means of food, fruits, and what have you. And if it is these trees that we are cutting to convert for firewood, we are also creating deterioration to the environment. We are degrading the environment. Fruits like these are gotten from economic trees and they tend to be nutritious as well as keep Osman Umaru, a fruit vendor, engaged. Trees are also used as herbs and biofuel amongst other essentials. Now we are battling with what we call global warming or climate change. As such, there is need for us to conserve and preserve these economic trees because they are not only there for food, they also provide economic viability to every nation. When we trade in this with other countries, we'll be able to generate a lot of money from it, so our GDP will invariably go high. And as such, we are creating employment to our people in the country or in state. There is tremendous opportunities in planting economic trees which could empower many if explored. Now let's bring you up to speed with COVID-19 cases. 152 new cases of COVID-19 has been confirmed in Nigeria as of 10th November 2020. Lagos State has the highest number with 93 cases, followed by FCT 21, Oyo 15, and Rivers 11. Others are Bauchi 7, Kwara 2, while Bayelsa, Edo, and Plateau have 1 case each. Now total cases of COVID-19 in Nigeria stands at 64,336 with 60,333 discharged, while 1,160 deaths recorded. And now sports. 16 players have arrived ahead of AFCON 2022 qualifier clash with Sierra Leone. Noah Ibrahim Gandhi has more. 16 Super Eagles players Tuesday started Nigeria's preparation ahead of a clash with Leon Stars of Sierra Leone at the Samuel Agbomodia Stadium in Benin City. This day newspaper reports that among the 16 players that trained for the first time on the newly refurbished arena include Captain Ahmed Musa, William Trust Ikon, Alex Iwobi, Ola Aina, Joy Aribo, Leon Balogun, Zaidu Sanusi, Klechi Ehinachu, among others. In another development, Sports Mall reports that
Manchester United have reportedly contacted Cristiano Ronaldo with the view to resigning the Portugal international during the next summer's transfer window. The 35-year-old's existing deal with Juventus is due to run until June 2022, but the Italian champions are allegedly keen to offload the attacker next summer to reduce their wage bill. Paris Saint-Germain have been strongly linked with the forward. The 5-time Ballon d'Or winner has scored 71 times in 94 appearances for Juventus since arriving from Real Madrid, including 6 goals in 5 outings in all competitions this time. In Sokoto, Noor Ibrahim Gandhi, NTA News. And on a sad note, the death has occurred of former governor of defunct Kaduna State, Abdul Qadir Balarabe Musa. He died Wednesday morning at his residence in Kaduna after a protracted illness. Born on 21st August 1936, Balarabe Musa was a left-wing Nigerian politician who was elected governor of Kaduna State during the Second Republic, holding office from October 1979 until he was impeached on 23rd June 1981. During the Nigerian Fourth Republic, he was leader of Conference of Nigerian Political Parties, CNPP, a coalition of opposition parties. The deceased was the first secretary and chief accountant in Broadcasting Corporation of Northern Nigeria. Well, that's the size of our package. You can always send us your feedback on our programs and services to enable us serve you better. Know that COVID-19 is real. Observe social distancing. Wash your hands regularly. Always sneeze and cough in your elbow. This message is from NTA SOKOTO Network Center. Well, that's it. Thanks for your company. Do have a pleasant night.